here with Square Forest in Casablanca from Al Majd English channel. Assalamu alaikum. Hello again. Al Majd English YouTube channel presents a new lesson. Let's call it a lesson. قناة المجد English تقدم اليوم درس جديد في الإنجليزية. Today we'll speak about commonly used expressions in English that you need to communicate. اليوم نتكلموا على des expressions اللي كيتستعملوا بشكل دائم شائع إنجاز القول pour communicate. Let's start. To begin with, هذه الإكسبرسيون تستعمل خاصة في la production écrite while writing. To begin with, tout d'abord بادئ البدء ou bien to begin with I must say that ممكن أيضا تستعمل في المحاضرات bien sûr لما كتكلم قدم محاضرة you are presenting something, you are involved in a presentation in a particular topic في واحد الموضوع ما. أيضا كتقدم نفسك ممكن تقدم نفسك تقول let me first begin by introducing myself or let me first begin by talking a little bit about myself. دعني أبدأ أولا بتقديم نفسي. دعني أبدأ أولا أو لأبدأ أولا بالحديث عن نفسي قال لي شيئا ما. So to begin with tout d'abord to begin with I must say that tout d'abord bien pour commencer je dois dire que I must say that and you go on talking about the subject you have chosen. تستمر في الحديث عن الموضوع اللي اختاريته. So as an introduction I can say that. As an introduction I can say that. I can argue that. لاحظ ديك I can كما هذا خطأ شائع المتعلمين ديال الإنجليزية. This is a very common mistake. They say I can not always I can. It's I can say I can argue. أيضا تعابير آخر نستعملوه. بالمناسبة أنا ماشي اليوم أنا ما منظمش هاد لي زيكسبرسيون بشكل هذا نحتاجو برودكسيون كريت هذا نحتاجوه في while communicating while giving a lecture هذا كنستعملوه في everyday English. لي زيكسبرسيون المهم here they are at random يعني بشكل اعتباطي نحتاجهم في أي سياق. من بعد غادي ندير فيديو اللي يكونوا منظمين. This is for writing, this is for speaking, this is for presenting, etc. So without hesitation, as you may guess from your knowledge of French language, كما يمكن تخمن حسب معرفتك من باللغة الفرنسية. sans hésitation, without hesitation, without a shred of hesitation, دون أدنى تردد. الفرنسية أعتقد ما درت شي خطأ sans la moindre hésitation. ياك هذه صحيحة الفرنساويين عندكم ما تحاسبونيش على الفرنسية حاسبوني على الإنجليزية. to tell the truth à vrai dire pour dire la vérité يقول الحقيقة I say that and that ou bien أقول الحقيقة أو لكي لا أقول كذبا. not to tell lies to be frank يكون صريحا. so I repeat to tell the truth, not to tell lies, to be frank. وتتكمل الجملة ديالك. as a matter of fact this is British. نرجعوا لهاد الشي فيديو أخرى إن شاء الله على pronunciation. how is it different from British and American. as a matter of fact this is British. as a matter of fact وبالفعل in fact indeed etc. Another expressions it is true that but it is equally true that. c'est vrai que mais c'est également vrai que. تعبير جميل في اعتقادي يمكن نستعملوه في while we are speaking or writing في l'écriture bien même en parlant l'anglais. it is true that but it is equally true that. without any doubt with no doubt بدون أدنى شك بدون شك. let me clarify this first. let me explain this first. دعني أشرح هذا أولا. دعني أوضح هذا أولا. it goes without saying that. إنه من البديهي أنه كذا وكذا.
He tried more than once but in vain. مي en vain. اللي عنده مع الفرنسية يعرف الإكسبرسيون ديال en vain يعني بدون نتيجة sans résultat. He tried. Il a essayé plus qu'une fois ولا qu'une fois mais en vain. He tried more than once but in vain. I never give up. This is how we should all be. Never give up. لا تستسلم. Okay. Don't dream of this. لا تحلم بهذا. يا سلام. You should rely on yourself. You should rely on yourself. يجب أن تعتمد على نفسك. He's not the kind of person to rely on. He's not the kind of person to rely on. إنه ليس من النوع الذي يمكن أن تعول عليه. Or he's not the kind of person to depend on. To depend on. So you see here that we have three verbs, three phrasal verbs with the same meaning. Depend on, rely on, count on. Compter sur moi, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. You can rely on me, you can depend on me, you can count on me. Don't worry, لا تحزن, لا تشغل بالك. It's alright, everything will be okay, so don't worry. لا تهتم, لا تشغل بالك, كل الأمور ستسير على ما يرام. I'm aware of all this. أنا على علم بكل هذا. You should be aware of all this. عليك أن تكون على معرفة وعلى دراية بهذا. أو you should be aware of your environment. بالبيئة ديالك, بالenvironnement ديالك. You should be aware of what's going on. بماذا يجري أو بما يجري. You should be conscious of. Ou bien on dit to be aware of or to be conscious of. Être conscient de. تكون على دراية, تكون على علم. To teach your, not to teach, but to reach, c'est atteindre. Pour atteindre vos objectifs, tu dois doubler les efforts ou bien you need more efforts. Tu as besoin de plus d'efforts. To reach your objectives, to reach your goals, to reach your aims. So here we have synonyms: objectives, goals, aims, purposes. We can even say targets. هدف. You need more efforts. أنت تحتاج إلى مضاعفة إلى مجهودات إضافية. To attain, or bien say to reach or to attain your aim, to attain your objective, you need to double your efforts. Here you need more efforts. تحتاج إلى مزيد من المجهودات. Here you need to double your efforts. دوبلي les efforts ديالك. تضاعف المجهودات ديالك. Another expression, you are right. Oh, you're right. هذه expression بسيطة جدا لكنها مفيدة جدا أيضا. You're right. You're wrong. You're right. You're wrong. T'as raison. T'as tort. T'as pas raison. I think so. I think so. I don't think so. أعتقد الأمر كذلك. لا أعتقد الأمر كذلك. يعني it's agreeing or disagreeing. أنت موافق أو ليس موافق. Why not start now? Why don't you start now? Why don't you start immediately? هذه كلها تتحدث عن اقتراحات. هذا ليس سؤال, هذا اقتراح. This is suggestion. لماذا لا نبدأ الآن؟ لماذا لا نبدأ الآن؟ لماذا لا نبدأ عاجلا, immediately? To apply for a job, you have to write a letter of application. Pour avoir un travail, يعني خصك دير une demande d'emploi كما تنقولوا ولا شنو. You should write a letter of application. You'd better leave now. من الأفضل أن تنسحب الآن. You should leave now. I advise you to leave now. These are expressions of advising. To advise is the verb, advise is the noun. We have no time to lose. ليس لدينا وقت لنضيعه. You should have started earlier. كان عليك أن تبدأ باكرا. You should have started earlier. Don't waste your time and energy on such silly things. لا تقضي وقتك ومجهوداتك وطاقتك في هذه الأمور التافهة. في أمور تافهة كهذه. Don't waste your time and energy on such silly things. It seems to me that, il me semble que, يبدو لي أنه كذا وكذا. أيضا لنتحدث مثلا نعطي رأينا في شي موضوع, نقول in my opinion, ou bien in my humble opinion, which is new in this sentence, is the adjective humble. في رأيي المتواضع, I think that, je pense que. إلى لقاء آخر. Thank you very much.